Tifwenida sasifu from so ewane nyame yesesi wadi My Kate Provision Store ama wakwenya wode benya emo anwa tin tomato type a wohwehwe bia esichire biscuits ahoro ni nyina soft drinks free Fanta egosi ni Coke de milk de Milo de Semina washing powder a wobenya na bofo ma wonya ne babia age My Kate Provision Store. My Kate ba ko bi na wo pa ko no aduana ma busia no anase wutu na de akogu store na waton anyamfaso de a bomodin bra waso ye wona ye adwuma ho nani mutiye pa e wa abotre. My Kate Provision Store e wo Brekum opposite main lorry station babia car no fa no Airtel House down kwa and My Kate Provision Store ewo dia kwantufue uto no ho station no ani one wo kro no de ya frefre no bomodin so befro kwanchefo no 0244 444491 My Kate Provision Store osinyon kudo wajiso bi akoye eno no Sawo padansi hu niema ye papa na ne bo san fo pa dia pomodin se wo be koma me P hardware cement iron rods paint you roofing sheet type bia ope bia enadoa inches type bia ohwe bia plywood na dansi hu niema bia ope bia dia pomodin ko ma me P hardware wo Brekum ma me P hardware e wa mangwase ye ne master house ne die nimhwe e wa mangwase toilet ne ho hwa e ya frefre a pomodin se wo be frɛ won 0241691611 ma me P hardware was a common enjoy our quality services. Akoto omudan we yanim tintin so iso ohu ya no se ohu krache ni fie yese papa no block dodo cement nsuo de ye nyina ohu pepesigu ho odim ni nyina no nyeso ye krache ni ntia wo wona esi dan ne di no kresi ni yiu meni owura ne di nkomo na maame apobi wo chemisa Eben Construction Works NAC ni dan no Eben se bomodern na che no site uwi afadan plan ka ho beji estimate block laying de ye construction of manhole say your plaster dan ne de woni problem woni how kra Eben emfa kwadro na ye na djuma wono so a wonfa adwuma ntumrika pi enam ne papenti Eben Construction Works say quality is our hallmark pomodin so be friend wo number say didi so iso 0207477756 my God. If you cannot reach thy goal.
atwedi ampo Nyankopɔn ase wadoma boa yan aka yen ho ama nne etumi ahia mu biem a aseda na yede ema no bambo ne hwesopa wode adom ye ntina ma yakokoduru akwanya yeda so edete ase ene ansa na yebekoso no mayemo mpaye na yemfa ye ho hye atwedi ampo Nyankopɔn sa Yehowa anyumre me no mai sha wonsa mai etie die yesoro se kasa kire wakoma kasa kire wadwene emai ma wo hume emai wo mai entemene ma mai entemenka nemo ma wo hunu wawrade wonte wawrade wonne na wonte watwedi ampo Nyankopɔn wonka yesere tu yemfo na de bia wo Jesus Christ di amen na me no badwene no ma bi ho e wo twosem mu idi a me dia to so e wo brofo kasa mu ne say you have been called twedi ampo Nyankopɔn afrewo nyame atonensa afrewo you have been called obi wo no ma na dwene ne say ne sofo nko na nyame afre no obi wo no ma na dwene ne say obi wo no ma wo ya asori adwuma nko na nyame afre no edisua ne bekwa awie ye behunu ne Nyankopɔn afre no anase Nyankopɔn emfre no etoda yente frɛ sinti no ye kekansem ahodo bi efefa ho nanso enne me pese edisua ye wuramu wi ayete ase na ye hunu se yemu bebre wo hono ma na se mpo ye nyina no twedi ampo Nyankopɔn afrɛ wo trosem mu no ye wo Bible adikanfo ne akasefo bi wo no ma nyame to ne nsa frɛ wo ma wo mbedi dwuma soroko ba ko ene Daniel twedi ampo Nyankopɔn afrɛ na nyame pese Daniel enanno so ma ne mani ye eda di e wo Misrim man mu e wo nkoasom mu e wo Babylon enu nti wa bra wo koye no na wo ne nyame mai e wo nkoasom mu no eni gisem ne se nyame enam Daniel so e ma Daniel nyame efa ne mu ma nipa nyina ate wono twedi ampo Nyankopɔn enka e ma obi biara wonu se Awurade tumfo e wo Daniel bompaye ekire daye bi a ase eyetena Daniel kire daye a nipa nyina bi ne ho a wontimi nte ase wona nanampo afa won na wo kire daye ase wo kire hintasem no wo ye ni obetim bia wanhu nanso Awurade efre Daniel in a special way e wo ne nko asom mumpo no e ma Daniel etimi be kire daye ase e ma man nyina etimi fa won tuma pa efrai twedi ampo Nyankopɔn efre Daniel afei so wo hema bi a yefre no Esther eye Hebrew ni aba ya wo fefo a ne dian kasa ne maame ene papa ene ma no e wo Hebrew kasa mu no eye Hadasa ene ye Esther edin ankasa Esther eye obi a ne maame ne papa nyina nte ase na ne wofa wono na wofa no se wo hwe no ne wofa Mordekai ene efia na dwene se wofa wo hema Esther wofa Esther wa abra wonya hema no na wo hwe no wo tete no sa ne Nyankopɔn wo tirimupo soro nkuntia wo ma Esther ekopie sa kuro no so ene ne wofa ekopie ho afi Esther ahofe nti wo hene aware Esther enam Esther so ema nyame man Israel Nana etumi edi won nyina wonkwa efebo God called Esther in a special way for her to save the children of God. Nyame efre Esther ewo kwan sonko so kwan wanwaso so se nam ne so ebema ne man Israel won ho etumi atowo na wafiri nkwasom mu enne me nipa ba ko bi si wo ama ya fa ne frɛ no nyame frɛ no so asua de suade asoroko bi wom e ya akora Mose ye obi a efiri ne mmofra ase nyina nyame asiesie ne soronko wa bra na ye kum ne nkuro mu mema a wawo nyina no nyame na nkwan waso so ma ye di Mose esie wode ne koto kentemu wonsuo bi so wode ne to kentemu wonsuo bi so na ani disem ne se nyame ma kwan e ma Mose ekopia ahemfie na nyame pentete asoronko bi leadership qualities bi leadership training bi ama Moses ni nyame pese wode ne yenti enti wode ne kopia ahemfie after 40 years ene nyame yi ni wadi etire Mose se Mose me pese na wo so na me yi me man efiri nkwasom mo me yi me man efiri
Misri man mu ha na me de won kɔbɔ hyɛ asase ne so na me kenkan mani tutu mani nyinaa no among all the Israelites you are the chosen one. I've chosen you as the leader of the Israelites who will lead them to the promised land. May you say, wo na be Israel for kandifoɔ na wo na wo be di won betu anamo aduru kɔ hyɛ asase ne so. Exodus chapter 3 verse number 10. Tie, come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. And I say, Moses, bra. Now, bra, nyame ba be free Moses. No Bible say, Moses wa bra no ade ni nwan ekwa de was sere bi so. Now, face so no Moses unu say, eja bi e dere ye wo ba bi. Na eja no e dere no ja no e hye wo dua na pampam nko asere na pampam. Na nso ase de e hye. Mose ye na bi so be njano na ehwo na nyame gbofo ne tia mu ka kire Joseph de o Mose yu na se mpaboa na asase a wugina so yi e asase kronkron Mose yi na se mpaboa na ho na tweduan po nyankopon sha ase ne di nkomo investing. Come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Brame smao seminamo so ebedi nyame man efri enkwasumu adi nyame man efri Misrim man mo adi nyame man efri Pharaoh ensemu na woni nyankopon komodie mu no etwa so verse 11 say, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh, that I should bring the children of Israel out of Egypt? Verse 12. So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Moses said, Ewurade, me ne hwan and I was mame. Me uroso. Me nsebi won potamu hasa. Among the Israelites, Israel for mu no. Se nka wo po obi ayi no a kanipa bebre wo no say Ewurade wo pekura ma me ankasa me nkwohwehwe na me nyini pa ne bi mawo, because I think and I know say me kase ye yi wona obetimi adidom wanimu a me Moses, I'm not part of those people. I don't have that quality. Who am I to lead the Israelites? Me no one say me na me the Israel for any do akoppo sha ase so Ewurade ka kire ne say I will be with you. Me meka wo ho mo na mo medi wachi Mose bo modern say wo betimi aka biri biara de ayi na no nanso nyame ma Israel ti ase Mose ti ase say me na ma choose wo kwan ya me fa so de wa fa so biara me do be fa so na me person ti ase say ansa na nyame be frɛ wo say wo be Kristo ni wo diduma bie no na wo won se papa wa ya ma. Do not challenge the authorities of God. Do not challenge the power of God. Se nyame esuma wa bo modern se nyame tumi no wunyi ya no na nyame nsem obeka no wunyi ya no ti asem esan ko so nyame ni Moses nkita hodie e wo verse 13. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them? What's the matter? This moment you are not. Minimie Israel for Yamraka. Israel for any power can send to one back open or fanasa. Nasa meko, Nasa Israel for Bisami say. Nyamena was a small ni din de say. Already din ben na me won nipa. Nyame eyi Moses ano verse 14 was it. And God said to Moses, I am who I am. I am. And he said, that you shall say to the children of Israel, I am, has sent me to you. So Kachira one said, many, I am who I am. Nyame no wonu ankasa ni one. Oya sha say ya wiye, we wiase nyina to fabo. Me na tumi nyina wo me. Tell them that I am who I am. Many to me wura ne wobo soro ne wobo asase no wono na asoma wo enu nti Moses egitu mu se wobeko ni nyina achi no wose Awurade minim kasa me wuro so osi ni nyina bu no ma ye hyehyɛ ama. I will select someone for you as a spokesperson. May you nipa ba kwa ma wose wo kasa mafo, and Aaron will do that job. May Aaron na ye sa adwuma no, and he will do it perfectly.
obeye ne kama mfumso bi amba ho I will protect you and I've made all provisions to that effect. Mabo ho ban na mayam nsese awodo biara ebe ma bambo no awie mudi. Mose ebisa nsɛmisa awodo bi na Mose suro sɛ wobetu saa na mo no nanso wono na Nyankopɔn ayi no wa bra na Nyame efre Moses no ne ekura no aye ne poma ordinary staff, ordinary walking stick. Mose poma wade nante na saa poma Nyame fa so ye no ma hudo bebre saa poma Nyame ma Mose de to ho e ma ne dane wo ma ne mene wo hene wo aka ne ahudo nyinara saa poma ya Nyame ma Mose de tire bokoko so e ma muteye saa poma ya Nyame ma Mose ka kire ne se won fa ntire bo so wo de kobo mu ma nsu ofiri mu baaye saa poma no ayekura no no eno na me pese na me no usua ho ade. You have been called by God na die na kura won nsam Nyame pese wo de ye adwuma Nyame di bribi a hye Mose nsam but he did not value that thing. Mose anshe da Musa ade no se eno Nyame betumi afa ne so questions ahodo ana wo bi se Nyame ni nyina na ne answer ne kura no na ye ne poma no. You have been called by God. Nyame afre wo Nyame afre me enye wa bi ne se me ya sofo nko ntine Nyame afre me nyomo mo ya adwuma asofofie nko na Nyame afre wo adwuma biara wo ye bia no twedi ampo Nyankopɔn afre wo eno nti Awurade se men control say you have been called in a special way twedi ampo Nyankopɔn tumfo no na wo bo soro ne asase no wafro Efisofo nwoma na tire ye nan ne ntiche mu aye du baako Ephesians chapter 4 verse number 11 and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Twedi ampo Nyankopɔn no ankasa no wo pese wo frɛ ne man wo ye na dwuma wo miamia ahodo bi anti no wa fro bia de adwuma amobi biara. Bible say ebi mo no ma wo ye wadifo ebi mo ya sempakafo ebi mo ya asofo ebi mo ya akyerɛkyerɛfo ɛnna me pese wo ti ase ese wo ye teacher ni Nyame afrɛ wo ye nurse ni Nyame afrɛ wo ye sofo Nyame afrɛ wo. If you are a banker, you have been called by God. So we are adwuma wo bank Nyame afrɛ wo. So we are carpenter ni Nyame afrɛ wo. So we are mason Nyame afrɛ wo. Wherever you found yourself and found your profession, you have been called by God. We are all called by God to perform a peculiar duty and a peculiar task. Nyame afrɛ ye nyina se ye me ye dwuma die soronko. And with the teacher ni awo di no, it is not coincidence and by chance. Adwuma bi a wo ye no Nyame ni ntia wa ma akwanya e ma wo ye se ne dwuma. Moses was still not convinced that God has called him. Na Moses wanya convinced say Nyame afrɛ no because na wo nhunu ne ebro so ntia ono ne sese Nyame afrɛ no. Ebia won so nhunu ne make kan ase sanse wo de wo no se wo nya sofo nti Nyame afrɛ no. Na so na make ka kyerɛ say Nyame afrɛ. Wa bra Nyame afrɛ Moses no na wo kura poma. Na Moses ema sa mpoma no eba mfaso sanse eno ena Nyame ele ne bibia hye. Say Nyame afrɛ wa, he is expecting you to use your power to do the word of God. To do the work of God. Say Nyame afrɛ wa, wo hwehwɛ sɛ wo do tumi ebe Nyame adwuma. Sa poma no a na ekura Moses no, ekire tumi a na ekura Moses. Na wo tumi wo ni nwan so. Wo tim de ne poma no tere won so, egba won ko ba bifoforo. Wo tim de ne poma no eka ne mmoa no, ema won fa ba bifoforo. Tumi a na e wo sa poma no Moses anwunu ko si se, Nyame ma akwan ya poma ne da na wo. Tumi a wo sa ban ma yuni. Wo ye MP, wo ye MC, wo ye DC. Adwuma bia wo ye bia no, twedi ampo Nyankopɔn afrɛ wo in a special way.
so wo be yisu tumi no amana kenya mesem e wo ba bi biara wo mi bisa free se Nyankopon ma sa tumi no a wo de ti akonya so wo ma sa tumi na wo de ye adwuma e wa mmea ya wo wo ma tumi no mi bisa se sa tumi no a twedi ampo Nyankopon ma ni influence a wo do a wo no kwan be na wo fa so dia ye nyame adwuma wo power na nyame dia ma wo no tumi na nyame dia ma as a teacher so we a teacher nya wo tumi over your children Utimi command wa ma won ye ne a wo pe na sa tumi no wo de command won ko sayem ana sa wo de command won e de won twe e ba won Nyankopon nchen ana adwuma be na wo ye na mpese wo te ase se adwuma bia wo ye bia no twedi ampo Nyankopon wa frew na wa to ne nsa frew in a special way say wo frem Moses say bra na be ye adwuma as a head of institution you have been called by God so wo de adwuma kuo bia no nyame afrew Nyame se be na adwuma soronko Nyame se tumi na wode ama wa wode adwuma na no wo hwese wona wo hye wase nyina ne nam wo so behuru Yesu Kristo do no ma wo ye edi tietia won fa ho de Yesu no se nam Nyame kwan so wo gu Nyame ani mu ase araw sem ne se nipa bebre a wode adwuma wodo ano no they are church elders even some are part-time pastors e wo won sorry Ebinum asusueti the pastoral work. Nanso yemma yentumi no ensane mafom emeka nyame ne dono enwo asemo ngira mafo. Use your power to show love and emulate the love of God. For tumi no e kire do mani panhunu nyame dono na fade nyame dono eji. Se nyame frewa wo pese wodi gwadwuma egi akrama no Mose na nadwuma wo ye se wo yedwanhwefo eno ti wuru Mose poma no ano wo bia nka nkyerɛ se abrante ya wo kwa wo yedwanhwefo sanse ne poma no eda bi se krati yedwanhwefo eno ti nyame pese skills a Moses se wo se dwanhwefo no nadwuma no wo de boa no de gye ne mafiri nkoasom mu wo se wadwuma wo ye wo occupation na wo mu no se wo de di akra ma nyame ana se wo de pam nipa wo ye piani you a farmer kwan ba so na wo pia yo no wo de da nyame da suban ne do di akra foforo Yesu Kristo ma ye to so mienu no e wo se wo de pia yo no fa so kan sem kire won na wo ne won nante kwa afuo mu wo ne won tena ka mu kwa afuo mu etena motokin mu ne no ma ho do kwa afuo mu e wo se wo bo modene wo wi akuani nipa bebre ba wo ho e be dibia empredo do say e na wakanya me asem a kire saafo no so obi to wa ade na ne nsika nso obi to wa ade na ne sika na ye dada kwan be na afa so kasa no ho wo wi aka kire say Yesu yodo wo ye Kristo ni e wo se wo ma wo dwadie no e da Yesu Kristo adi ade ntina wakoto ade 1 cedi wo di free sunyane beduru brekum a wo to ama ni pa 5 cedis fa so titiri die sa no orofo enkanya me asem and na Yesu Kristo mani yedi you have been called by God in a special way adwuma bia wo ye bia no twedi ankonyankopon wato ne nsa afre wo soronko kwan so se enam wo so na nipa enhunu ni mani enam wo so na nipa entenenka use your profession use your occupation to spread the word of God. Who said nyame ama wanye adwuma nyina akwa na adwuma wo ye bia no wono pese ofa so ma na ni moniam da adi wo ho enti na odi wasi ho enti adwuma wo mu suban no nkanya mesem kire nipa you are disappointment to God ugu nyame ani mu ase na pese oti ase se nyame frɛ he wants you to use your talent nyame dia ma wo fa kan nsempa ma o talent bia wo bia no enna ni pasu a wo ye anyame nhira wo de ama wo no enna di nhira afoforo ma nyame nipa hunu nyame through you se nyame frewa ni etwa to wo no me pese o tia se nyame frewa he makes provision for you when God calls you he makes provision for you na Mose wa yire no ho e bi se awrade menya den nanso na Nyankopon twedi ampon wa ye nhyehyɛ soronko nhyehyɛ pa ma Mose
nanso Mose nti nyame ase nti no Mose hunu hyehyɛ pa atwedi ampo Nyankopɔn waye amano na meka akyerɛ wɛnam wate ase sɛ Awurade te ase no ɔdɔ wo nti no wɔmfrɛ wo nkokum wo wɔmfrɛ wo wani mu ase wɔmfrɛ wo ma wo enu wo hoda na wɔfrɛ wo sɛ adwuma biara wo mu no ɛnam wo so na nipa bɛhu no twedi ampo Nyankopɔn mani yo Korintofo mu edi nkan etira yɛdu ne nkyekye mu a ɛyɛ aduasa baako 1 Corinthians chapter 10 verse number 31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. And untimi miano meka kyerɛ mo sɛ efiri nekro ade biara mo bɛyɛ biara no monyamfa nhyɛ Nyankopɔn animunyam. And untima so ne panyina asɛm bia na yɛyɛ mmɔfra wɔtae ka kyerɛ yɛn sɛ wɔse tɔme ade a wo yɛ sɛ efiri nyame dia toa so. Ɛnɛ meka kyerɛ wo sɛ wadwumam zero na de keka numbers ahodo ho sɛ efiri nyame atoa so. Meka kyerɛ wo sɛ adwuma ahodo a wo bia ne wo yɛ no sɛ wonim sɛ efiri nyame atoa so. Bibia wo yɛ bia no monyamfa nhyɛ bia mpo Nyankopɔn animunyam. Yehu ansira wonde sɛ ne wate ase sɛ you have been called by God. Nyame asfrɛ wo sɛ ne wɔfrɛ Moses, sɛ ne wɔfrɛ Esther, sɛ ne wɔfrɛ Daniel, wɔfrɛ tete adikanfo bi no. Hwɛ bia mpo Nyankopɔn nhyira no ntena ne mu nkyerɛ in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Yehowa ɛna watu yɛn. Yate ase sɛ watu nsa afrɛ yɛn. Boa yɛn naka yɛn ho. Na yɛntumi na wo ma ne yɛadi. Yɛntim yɛnsɛm pakafo wɔ baabi biara yɛbɛfa biara ne baabi biara yɛbɛkɔ biara. Yɛda wase anwummerɛ yɛkɔda deda yɛn kosɛkosɛ. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen.